Are we live now? So difficult with restream. I don't know if we're live or not. Oh, yes, it is. Well, 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 ladies and gentlemen. It's about time. It's about time. It's about time. All right, so hello, hello, ladies and gentlemen. There is thing that is not explaining, that we don't understand sometimes. There are things that we don't know. Just sucks. So at any moment you enter, please say hello and tell me where you are. And it together in Lakesh. Tzol'kin. Tzol'kin. And the music you are listening for tonight with this great special of the Day Out of Time Maya. That's from the Tzol'kin calendar. Is one of their 32 calendar with the beautiful sunset on my penthouse. That's the music of Tony McPhil, I think. What is it again? I always remember. Tony from Above and Beyond. Playing a great deep set. A 4 hours deep set live. From somewhere in England, maybe, who knows. All right, so we're just getting gear up right now. For the special July 27th Day Out of Time. But actually, I decide that every July 27th I make it a celebration.
But if we follow Venus and the moon, it might be not. So I will double check after I'm set up here. I'm just inviting people to join. All right. All right, so system are all set. Let's see what's going on here. I'm trying for the first time Restream, and I could not say I'm very impressed with the Restream. So far, no, I am not very impressed of this technology, because we have to do tests here on the Frédö Lounge private and personal channel before going more professional on the Agile Lounge. So, once again, this could be interactive if you at least chat with me, if you tell me who you are, where you're from, and so on. And again, we have the beautiful music from Tony McField from one of my favorite trance music group, Above and Beyond. It's A and B for A and F. So let me shut it down here. All right. We are July the 27th. So yes, let me check about it. The day out of time 2020. Because I'm very close to that community of Mayan people, and especially from the Yucatan and the Guatemala. So it's the Quiché and the Yucateca. Okay, so as usual, I decided, because every year that date will change, all right? And as it's changing every day according to the Venus and the Moon kind of position in the 13 moon calendar, these are the fucking New Ager who call it like this, because actually it's the Tzol'kin. The Tzol'kin is one of the 36 Mayan calendar that exists. And the Tzol'kin, okay, kin stay for a day, okay? Kin equal day. And Tzol, it's sacred. So it's the sacred day or the sacred calendar. Okay, you with me? So now apparently this year was July 25th, okay? So July 25th was the day out of time, but all right. But I'm always stating it around the 27th of July most of the time, and sometimes it could go up to
So it's usually for a celebrating of peace and unity, because in the Tzol'kin calendar, what it was meant for, it's a cycle that follow the stars. Actually, this is not astrology, or this is not what have you, some kind of mysticism. It's a sacred in the sense that the Mayan wanted to celebrate different natural cycle and vibration according to their observation of the sky and the world and the movement in space of all these stars, moon, earth, and including, of course, the sun, like our revolution around the sun. So the important fact of the Tzol'kin was a 13 months of about 20 days. But in concordance with the sun, a solar calendar, it is more precise. So if you calculate 13 times 20, you don't have 365 days. All right? So it's simple mathematics. You follow me? So if you do this, 13 times multiplied by month of 20 days, you have 260 days. That's actually the Venus cycle of observation from the Northern Hemisphere. Because remember, these Mesoamerica, most of the Mayan that taught this were in the 2 days, Guatemala, a bit of Honduras, and of course the southern states of Mexico. That include mostly the Yucatan Peninsula. So it's the Yucatan, the fake state that I call Quintana Roo, Campeche, just next to it, and maybe towards the Chiapas, okay? So their point of observation is still in the tropic. We are not talking about the equator, so it's still Northern Hemisphere tropic, all right? So when you have 260 days, then the Tzol'kin have to fall, and the day out of time was also a concordance of their main, the Hab. The Hab was the agricultural kind of calendar. That was a solar calendar of 365 days around, and thus it was actually bringing them to the stage of they were still missing a day, because we do what? We do February 28 or 29, right? Even with the solar calendar in their case, it was absolutely not 30 days or 31 days. So they have truly a week out of time, even with the solar calendar, that was going through also the Tzol'kin sacred calendar of rebooting the cycle with Venus, the sun, and the moon. So you have that week all of darkness, and Venus is a very, very shining point in the sky. When she's out, I say she, anyway. So you get me. So today I wanted to do this special live blog. To tell you the truth, the main intention is to test some kind of streaming for upcoming project of mine with the Agile Lounge, and also testing some kind of capability alert from YouTube that I see is not working at all, really not working at all. So I think that Frédö Lounge seems to be, I don't know, I'm there. That's curious. So on the iPad, I'm not there, but I'm there. So I think that Frédö Lounge. Yeah, that's crazy. I'm on the Apple TV. I'm not on the iPad apps. Am I on the iPhone apps? Yes, I am. So I don't know the fuck's going on with the iPad iOS. You know, sometimes, and could you imagine those fucking technocrats, those who believe and all the all-in technological stuff, the all-in artificial intelligence. Could you imagine, like just today, these kind of user experience are not even fixed, are not even like up and running to the complete satisfaction of a user experience, okay? So I can't wait to see how much kind of stupidity or trouble when they will try to automate these things, because at the end of the day, it's still a stupid programmer, a stupid developer that will make mistake, and the QA that doesn't correct mistake.
So of course, I call in name now stupid and stuff. I'm not very proud of me, as I should bring love and compassion. That I understand. But now that I spill it out, I could be more kind. And especially if my people from the agile and business agility fall into it, they will say, since when you speak of programmer and developers like this? No. Actually, the spill out that I did now was a kind of what we could call of a shadow hunting, and it was not directed to a group of people who are calling themselves programmers or developers. Neither it was about specific individual, because I didn't think of specific individual anyway. But for sure, let me invite someone very special today. All right. So guys, as we just double checked here, the synchronized Tzol'kin was Saturday the 25th. So I kind of missed the date of this year, 2020. But nevertheless, the thing is, while setting it around July the 27th, minus a month, it could be end of June or end of August, for the coordination of all the actual calendar, you know. And yes, I like that. End of July, it's also for us in Montreal, Quebec, the time we call midsummer, where after a month of the summer solstice in the northern hemisphere, we had lost already 10 degrees of our sun angle in the sky. And as you know, between the two solstices, the sun has an about 30 to 33 degree. So for those initiate, you understand what I mean, aren't you? Yeah, so what's my Twitter again? All right. So,
So very funny. Okay. So. Still no people around. Me, I'm just enjoying myself right now. For those who will watch it, probably the replay of this, they will say like, "What the heck is going on?" He's looking at his iPhone, iPad, Apple TV, other computers, stuff like this. He's changing a lot of things on the screen and so on. Yes, but that's the thing. I am testing right now, and then I put, "Hey, hello, Divina. Comment ça va?" So yes, as I'm saying, like I'm looking a bit goofy because right now, following my podcasting and broadcasting course that I took, and with the advice of Samuel, my dear, dear, dear Samuel Ball, I am testing a couple of things before I will. Yeah, good to see you. I don't see you actually now. Sexy Brian. Hey guys, more people will be. If you still see Sexy Brian in the chat with the Divina core, I hope I pronounce properly core. Okay. Core. You have to teach me Punjabi. It is. Is it Punjabi? Oui? Cool. I don't know, it's still a 30-second delay. Now I have a lot of screen right now in front of me. Oh, I could follow you there live too. Okay, that's amazing. So yes, I am doing this special live vlog mostly to test a couple of features with this Restream application that will allow my professional and my real business stuff why I'm doing this, because Frédö Lounge is just an experimental channel. And I would like to thank you, Davina, to add like ensuring and posting the link of my last French Je suis juste un gars. It's part of a project of mine that I have since 2008, speaking about a part of my awakening with some kind of fiction close to reality. But of course, more and more I'm becoming authentic because I'm learning, and I'm learning in practice, authentic leadership to go with business agility and conscious leadership and conscious agility. It's all in it together. I don't think we are necessarily a divided person. So a couple of years ago, I was not there, and I would have been like a bit worried that a beautiful soul like you is posting something on LinkedIn that is part of more of my private side. But nowadays, as also this is the topic, I would like to talk about the Tzol'kin, the sacred Mayan calendar, as well as my observation and my analysis so far that we are, as I was predicting since 2013 and even last year in a couple of blogs and vlogs, I should say vlogs, I was warning some people by warning. It's not a warning, but it's, I mean, like, so I could like, I'm not saying I'm someone who divine, who guess, but I have a lot of intuition, and my journey into this planet, that fake world, has taught me how to look properly with this eye here and the pineal gland. And I was distracted by a beautiful goddess here who practice her French. Je suis juste une fille qui aime aider les gens. No, it's not bad French. And you are on point about authenticity. I don't know. Actually, that's the thing. I don't know. I don't think. I just feel. And by the feeling and intuition, I find myself more connected with my true self and the ultra world
and the ultra dimension, the supramental. I don't know if supramental en français, I could translate it by supramental, because you know sometimes in English, maybe supramental means something else. I don't know. And yeah, so today is July 27. As I was explaining before, I missed the date, but actually I missed the date. As I said, if you go to 13moon.com, these are New Agers who make an hacking of the great Tzol'kin calendar from the Maya. So far so good. My community in the Yucatan, they actually explained me that if I pick the date July 27 to celebrate the day out of time, and again, the Tzol'kin, it's the one following the Venus cycle, so the goddess of love. So we are today entering, and the day out of time, the week of darkness, where the barrier of light, because Venus is a very shining point in the sky. Right now, we don't see her, and yes, I call it her, even if it's a celestial object. For me, it's a true goddess. The most shining point right now, according to planets, is Jupiter, followed by Saturn just next to it. And if you have kids, and they come in my penthouse here with my telescope, they could see the ring of Saturn with my telescope. And they always ablaze when they see it and these teeny things, because they can't believe, they think I put some picture at the end of my telescope, but no, you could truly see, even with a 3-inch like this. You see what a 3-inch could do? Just kidding. And yeah, so I'm just a crazy folk like this, and now it's a total improvisation as I'm testing a lot of gear. And I said, why not celebrating with you guys the Tzol'kin calendar, with the intention of also speaking about something for a couple of weeks. I will even say it started when I was in Mexico last time in February. This initiation, because I barely from afar, you know, this COVID thing, this COVID, as we say in French, or COVID. I said, like, okay, it's another H1N1, H3N5, you know, those postal code flu. So I said, now they want to create another thing. It's always like a round-up of things that I know for 31 years already. I've been initiated by some controllers, some of my ex-client of mine, that on a boat, I will tell you a story, a true story. As a consultant back then, when I was starting to switch my event and DJ and music and stuff business into something more professional, using my experience as a customer service designer and becoming a Scrum Master that I didn't know anything about it. And a Scrum Master, Scrum is a technique. It's a kind of a framework to advance and to be more performant. It's kind of, yeah, it's all about capacity, capability, high performance, people who develop true stuff with high quality. So Scrum was a kind of a project management kind of tool like this, process-driven tool, to destroy the project and think on product management, solution and service management. So I was there. And of course, a guy like me, when you design a lot of strategy for worldwide class call centers, and back then, we're starting also the web. The web, it was web 1.5 maybe, starting to have more transactional website, merge with the call center, live chat, what have you. So I know it's really technical, but to be part of the story. So I got a guy in Massachusetts, very, very nice gentleman, a kind of a headhunter slash someone who tried to bring consultant, SME, subject matter expert, and client who wants to improve the way they do their business together. So he made me an appointment, and he was like an impresario, telling me like, okay, now you're gonna wear this type of shirt. You have to be a white shirt. You have to be this and that. So so it was like very a stage play. I said, okay, why not? And we went to a boat in Delaware. That was the first time. And these guys were probably on the boat. Most of them were the 1% kind of billionaire people.
Having another thing. So I play. You know, I play the game. I play the game. And even if I'm really loud and talk active, I listen to my coach and I start listening. And these guys were very, very sensualist. I'm not talking about sensuality here, my dear sexy brand. Sensualism, don't know if you know about it. Tell me. It's kind of a next steps of materialism. So sensualism, it's a point of observation throughout our five senses, which allow you to only believe what your five senses could actually give you as a feedback. So in our circle of temple art philosophy, we call it sensualism. Or sensualism. My English tonight, it's a bit like that. And then yes. So for me, thank you, my dear. So for me, it was like, and is the music too loud? Do you hear the beautiful music from Tony McGivern of Above and Beyond? Please tell me, guys. Because I have so much is set right now. It's the Anjuna Beats mix session. All right, so as I was saying, like du coq à l'âne, comme on dit. Ah oui, on the boat. So they explain things in the sensualism stuff, you know, about the five senses of perception of the world. And first off, when I was preparing for that meeting with all the tips from this guy, this kind of headhunter, telling me to wear a white shirt and what have you, you know, all of these things. And I was like, hold on a second. I thought they were like kind of big elite just because of the money, just because of the materialism. But so far, you know, I'm testing things. You see, you're on the screen now, my dear. So far they were like, so it's just, if you have money, it's absolutely doesn't mean nothing in terms of power. So this is why I rebuke to any language that I know and I speak. I rebuke thoroughly. Hey, Monsieur Daniel Lessard, bonjour. I hope English is good for you for now. And maybe we'll switch to a bit French because I know Sexy Brilliant needs to learn French a little. So let me know, Daniel, if you're at ease in English for the moment. And that's cool. That's cool. Yes, let's create a community right now. So yeah, so these guys on the boat were like, for me, I had an idea of they were part of an elite, you know, and all of a sudden I realized that they were just tycoon or people who had, I don't believe in luck, but they were at the right place at the right moment, and this is when they start making money and lots of money. And in this world, the way the game is made with sensualism and the materialistic things, so they become on top of the pyramids. But I realize that a lot of people think that the 1%, thank you, Daniel, the 1%, it's only a small, there's a one agenda, a one intention, a one viewpoint. But what I realized so far, there's a lot of people that battle in the 1%. And the 1%, it's probably a millions of people, and especially those billionaires right now. They're everywhere. I was talking with a Brazilian friend of mine who is in the real estate, and he says, like, if you know Copacabana and Rio de Janeiro, if I read your previous comment about the copyright strike that you might get from YouTube, oh yes, I don't care. This is not monetized. This is my experimental channel. But thank you for saying, my dear. Thank you for saying yes, but I won't be strike. Anyway, I know Tony McGuinness, so it'll make me a waiver. But what's going on is, if I monetize my channel, I will not be able to monetize it or to get gains. But this, don't worry about this. But thanks for the tips. So yes, I was saying so these guys are not that important. Like here in Quebec, we have Charles Sirois, if you know him. He was the founder of Teleglobe.
the one who created Frédö, who disrupted the market of cell phone back in 1995, 96. You have Jean Coutu, whatever. But these guys are nobody. Okay, everybody is getting here on Earth to make an experience. It's a big game. So, but of course, a lot of people, when they get higher into these kind of what we could call the 1%, they will start, especially with the striatum, this gland that we have in the reptilian brain that produce dopamine on accumulation of stuff. And when I say stuff, it could be material stuff. It could be lust, not necessarily sex, but lust and luxury. So this is why, like, these guys have a kind of like they never had enough. Okay, so but at some point when you reach into the 1% and the 0.001 of 1%, you don't need the money. Well, what you can do about this is like the debt of these countries; they will never be paid. Okay, so forget about it. So this is why they're coming up, those bastards, with a great reset. But the reset will affect us who still believe in this macro and micro economy. But the thing is, I'm going away of my subject. But the thing is, more you think with your five senses, more you close yourself down, and you cannot actually expand your mind and be the light that you should be. Because when you exit this body and this world, I think we are becoming back the light that we were. Okay? So, for me, that's it seems simple, but I know I could like put some shade of grays, but let's say it's about it. But now these elites, but I despise calling them elites because they have nothing of elite. Because elite will be like the sniper of the Navy SEAL. These are very elite because they work hard. They work their fucking arse hard to get there and to shoot properly at stuff. These are amazing. You could be elite in sports because anything you practice and you master, even in business, like the sexy brand Divina, for sure you will be becoming an elite businesswoman with your talent that you have at the base, but with all the effort and the work and the perfection, the perfect. Even in French, I kind of miss this. It's the life things. What I meant is there's no perfection, but we always aim to be the better version of ourselves. And anyways, so to tell you that, like, I started having it, and my grandfather, who was born in 1900 on my mother's side, taught me a lot of things till I lost him, unfortunately, at my 11 years old. But even when I was young, between 7 and 10, he was not talking to me like a little boy. He was talking to me like a responsible adult that could understand even complex philosophy and complex. And one of my uncle that I praise so much continued that kind of education, because these education from your grandfather and from your uncle, who are in a kind of a known, and all those guys that I was listening on the boat in the Delaware. And so you realize that even if you go see Tony Robbins, the power talk within you, and then you met that Donald Trump like I did in '94, we absolutely just need to understand a couple of tricks to play that rigged game of money and the money scam and the stuff. But then after, what happened is it's all these conspiration that are not conspiration actually. It's just level of initiation and knowledge that you obtain. So let me take a break here because we have some people. Okay, yeah, but we are social mission. Let me put it. Because I'm testing stuff, so I'm putting you right on the spot, my dear. So yes, yeah, but we are social mission in a non-profit mission. Every money we make gets donated back to the foundation. You mean your business? Probably. Okay, but of course, I was not distinguished like the non-profit and the good causes, because money could be aimed at anything at any time. So I agree with you. But what I was exactly described about the story and those people that I met, it's more about their mission. They don't have any mission on earth
except following the striatum dopamine kind of junkie for power. They lost power. This is why I call them controller, because they just control their little empire or their little money scamming, but they don't actually, how could I say? They don't actually have powers, because power, it's within us. And the discovery, when you know thyself, where you're from and where you're going, and you know that art is just like a kind of a passageway, a place that it could be for fun, it could be a prison, it could be a play park, it could be anything you want. Because our true nature as human, actually it's a light incarnated in this body, I think. I just feel it that way. It's not to comfort myself, it's something that I felt since my 6-7 years old. And then a lot of people are taking that game too seriously, and they're making false decisions. And this is why, like, when I learn, and just to get back to you, my dear, correct me if I'm wrong, because when you explain in your comment, we are a social mission in a non-profit mission. So you talk about Sexy Brand, or so anyway, I still have to learn about what you do with Sexy Brand versus the Divina Core, like your kind of friend market, and how you empower people and women in business and more. So I still have to know, even if I watch a couple of your videos, for me it's not clear. So maybe I'm a goofy here, but that's for another conversation. What I'd like to go, because as you see, the title spontaneously that I made tonight is Tzol'kin Maya, that I already done explaining like most of this. And the day out of time that we are today, actually since last weekend, it's the day out of time for the Mayan and the Tzol'kin. Okay, kin again, kin and Maya, quiché means day, and Tzol, it's sacred. So it's the sacred day or the sacred calendar. And they literally wanted to celebrate a week of darkness to become once again into the light of the solar calendar, which called the Hab. And the Hab, it's also for agriculture. And the amazing thing about this is they will pass a week with no lights, no torch, no nothing. And at the end of that week out of darkness, they will celebrate this day out of time to make sure that the Venusian and lunar calendar will merge with the sun calendar. And here you have it. This year was July 25, but I celebrated tonight because, yeah, I missed the boat on Saturday. But the thing is, it always goes with the Venus cycle of 260 some days. And then they have to merge it with the sun calendar and the two solstices. And an amazing thing, what happened in this period of time of the year in the Northern Hemisphere right now, and trust me, I'm a dropout of astrophysics from McGill, so you could trust me. You trust me? I hope so. Let me go back to the chat. I'm doing a lot of things. And yeah, so it's all about the angle. And a lot of people will talk about Freemason without knowing the shit. Because all the angle is calculation, it's mathematical. So in astrophysics, what we learn about the point of observation from Earth, so we always say the sunset and the sunrise. Actually, it's we move, the Earth move on itself, and of course around the sun. And the sun is also moving, and actually, it's not the way you think. It's more like a spiral movement. But what happened is when the Earth it's tilting. Ah, my English tonight, my goodness, tilt. Yeah. So you have a degree. Of course, if we were at the equator, unfortunately, those people who live around the tropic, Cancer and Capricorn, they don't have this luxury of seeing an angle movement. But for us, and the Northern Hemisphere, or our friends in the Southern Hemisphere, they could see a move between the two solstices of about 33 degrees. So, you know, a lot of people will freak out with numbers, number 13, number 21, number 33. But I don't know if you heard about the Fibonacci sequence. Fibonacci, I should say. He was an Italian kind of physicist
who tried to calculate not just the golden number from the ancient Greek and the ancient Sumerian, but was trying to make a sequence to identify that spiral movement. And the spiral movement is everywhere. If you look at a microscope, you will see a little spiral. When you look in the telescope out of space, most of the galaxy we see, we think it's galaxies, are mostly spirals. So and the movement is actually more like a spirals, and it goes like a snake or something like this. So it's not a straight line. It's not a straight circle. It's spiral movement, and it goes like a serpent move, and it's really dramatic actually. The out of space and even the inner space of quantum physics, it's completely out of your mind if you could see it. And actually, I will invite you at least, Davina, to see with my telescope how much everything is not circular, but it's spiral. But the thing is, even in microscope, for the small thing. So all the angles, so the Fibonacci sequence start at 0 point and a little point, then you got 1. And then the sequence, as a spiral move, will have to add up to kind of odds and even numbers according to the movement in space, because time doesn't exist at these levels. So Fibonacci described that to understand every cartography of any element, micro or macro, you need that Fibonacci sequence, which is 1, then 3, then 5, then 8, then 13, then 21, and then it's jumped to 42. So you see, there's no 33 as a lot of people think, and then from 42 is go explanation, and then so on, up to whatever numbers you want. And at some point, if you could make a calculation from these numbers with 1.67 and a couple of other numbers, you always reach the counter movement of the spiral. So maybe it was not clear for you guys if I initiate you to this, but understanding that movement and spiral instead of circular or perfect circle, understand that most of the planets are more like an egg than a complete global globe. You start understanding stuff and understanding that the sun is also moving towards the galaxy, and he's also moving like, excuse me, where's the camera here? He's also moving like a spiral, and all the planet is following it like crazy. The comets, and his long range and stuff. So we are full of spiral, and we go all the way through the space, and the sky you look every morning, every week, every month, every year, every decade, every century. It's never, ever the same. Never the same. We never are at the same place. It's an illusion when you are at your point of inception, when you are standing on Earth, and even in a flight, in a plane. You think that space is fixed or something, but of course, when you have your nose in the shit, that's what happened. Okay, business trick here. So, nevertheless, these kind of lessons from science, and if you open your heart and your mind to a kind of a little bit more esoteric is all from the outside that could bring you some kind of knowledge. It's nothing to do about spooky stuff or whatever. It's thing that at some point in science, I had a great teacher at McGill who taught us we asking the question, what was before the Big Bang? He said, we don't know. And even the Big Bang, it's something that we don't know. So it was a great teacher. He says, so far, so good, empirically. That's the best explanation we could come up with. Okay? But empirically, science should always be in movement, as all the universe is in movement. And it's for us to discover different law that exists in the cosmos, that exists within us, and everywhere. So that's the key point of true knowledge, I think, or I feel, should I say. And what's going on right now is those who try to rig the game and the battle of the 1%, because the 1% is in war at each other since, I will say, 1947-ish. Because after World War II, every time there's a big event on this planet, like World War or pandemic or what have you,
It's a time where they battle themselves and they make a settlement of things, and they reorganize the world, and they reorganize the point of control, and they reorganize the flow of money. They reorganize everything. So, and the fact that they are very troubled because they use the reptilian with the striatum gland again. And if you'd like to know what I'm talking about now, I don't have time. Well, maybe I could. And I don't know, Davina, if this exists in English, because it's a book from, let me try. The Human Bug. Does it exist in English as well? No, but I will give you the link in the chat. Maybe, Danielle, you liked it. It's The Human Bug from this guy's Sébastien Bohar. And he talked about what I'm talking about a little bit, the genuine fact that a lot of these people are actually very, very dope because of the striatum. Okay, striatum, it's a gland located in the part of the reptilian brain that produces dopamine when you have a satisfaction of accumulation or a satisfaction of the sensualism. And if you'd like to know more about sensualism, I could give you a reference, guys. It's about our friend, what is his name again? Jesus Christ, hold on. Sensualism. Yeah, of course, Jean-Jacques Rousseau start talking about it, but yeah, sensual pleasure, but this is the thing, they are minimizing the profound definition from, okay, I cannot remember the names, if you'd like I could do a follow-up of it. There was a guy, Jacques Grimard, is it Jacques Grimard? No, I will have to find it out. Yeah, this guy explained well, better than me, what is sensualism. But if you understand, like the basic, if I resume, it's always the 5 sense observation and point, and that goes with that striatum gland. And here you have it. You're stuck, like the video Danielle I post about Bill Hicks, when you say it's a ride, and a lot of people have a lot of money invested in it. So. So it was like, thank you, Davina. It was like, how could I say? Like Bill Hicks, it was amazing. This is probably why he died so young. A lot of people who have something to say, either they burn fast or those who rig the game try to shut them up. And this is why I said, like, when you see someone doesn't have any economic impact, no scandals, and he's not dead, so he's probably talking shit. That's my perception, that's my point of view. But when they go young and fast, you could say they were not talking shit. Okay? And yeah, so he was a great comedian from Austin, Texas, Bill Hicks, and his thing about our visit on planet Earth is just a game, but we could do, because this is what I was saying before, and we are a being of infinite possibilities. We could do whatever we want, and the fact that our soul is splicing into billions of people, it's to teach us a kind of substantion, and substantion in physics is the dynamic of interrelation between the atom and the subatom, and even like smaller and bigger. So all of this is put in front of us to make us grow, to make our kind of cosmic self, ultra self, and the supramental and the supra universe getting better and smarter. And so when you start knowing this, you start to not care and to not being scared. So then, instead of fueling the fear, you're fueling the love.
and the love will be the total expansion of your experience here in the material world that people call thrill. Because I have a lot of money invested in it. No, you don't have nothing. You absolutely don't have nothing. So, and then initiation. What is an initiation? Some one of you could tell me what is an initiation? Let's be interactive like a great agile coach. Tell me what you think about it. I will wait because I know there's mostly a 30-second to 45-second delay between what I say and what you write. So, anyone? What is an initiation for you? And remember, every cycle, every time there's a big event on this planet, it's because the millions of people and the 1% are battling themselves, and they try to reorganize the board game. So how do they do that? And why 2020 in the Gregorian calendar, it's so very special about it? And if you're good at mathematics, you could put some mathematics and numerology into it. So apparently, according to my studio board, we are 7 people. But I see 3 people engaged. Now, I don't know if I lost you. So no answer about what is an initiation. I'm sure you have a clue, my dear. And Danielle, are you still there? And I don't know who is the 7 other people with 3 engaged. I know usually when I go from YouTube, directly live from YouTube. Now I'm not live from YouTube, I'm live from Restream that I'm testing. And of course, if I will pay for it, I could put my logo and stuff, but now it's just a test because I won't spend money in something that I could not test before. So usually I know that with YouTube Studio, I never count as one. So now 3 people engaged. I saw Danielle before. I saw you, Davina. And then according to the console, there's an average of 5 people per 10 minutes that pass through the live. And there's 7 people watching for 3 people engaged. And it's been 58 minutes I've been live. So anyways. So you want me to tell you more about the initiation. But you know, it won't be the truth. It will be only my learning experience and so far what I decode about what's going on and what I've been taught by my grandfather, my dear uncle, and a couple of other sage and people from the Mayan, the Navarro, the Abenaki here in Quebec. No problem. Then I just want to. So maybe you didn't get the question because I'd like to do a bit of my daytime job of an agile coach and put yourself interactive. And I was asking before jumping into the second half of the subject, initiation. What is an initiation for you? How do you perceive it? So I will let you a couple of seconds of delay because we have delay between us to try an answer of yours. And then after I will oblige Sexy Brian with telling more about only my learning experience with all of these people I was mentioning before. And by the way, my dear, here's the
Yes, Daniel. That's a very good viewpoint. You have it right, and yes, your English is good. Actually, you know what? We might continue in French to have Davina practice her French. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Davina? Pour pratiquer ton français. Puis Davina, je pense que le 13moon.com, tu vas aimer ça. Même si je trouve qu'ils bastardisent les concepts du Tzol'kin Maya, c'est quand même un site de référence intéressant pour les cycles vénusiens et de la Lune, enseigné par les Mayas Quiché et Yucatecois. Mais bon, évidemment, ils mettent beaucoup de sugar coating, New Age autour de ça, puis moi, j'aime pas ça. Alors, Daniel, going through a phase of hardship and growth, yes, it is. And when I was explaining, if you catch it before, c'est que le fait que les soi-disant élites, moi je les appelle pas élites, je les appelle les contrôleurs, et particulièrement les contrôleurs matérialistes financiers, ils ont besoin de toujours créer des événements majeurs qui impactent beaucoup de gens. C'est souvent sur un scale mondial. Et puis, ils se trouvent à réorganiser la table de jeu. Parce que la Terre, c'est un peu une grande table de jeu. Comme si tu joues à Risk ou à Monopoly ou à what have you. Et puis, ils sont tellement pris, comme je disais, dans leur reptilien avec le striatum, puis l'espèce d'aspect là où est-ce qu'il faut qu'ils contrôlent, puis il faut qu'ils fassent des cérémonies, puis il faut qu'ils fassent ça. Fait que ils s'en vont toujours dans un... Puis là, c'est un global scale, hein? C'est ça qui est fou. C'est vraiment un global scale. Fait que plus on a grandi sur Terre, on est passé de 800 millions d'habitants, maintenant on est presque 8 milliards. Il y a plein de diversité, il y a plein de choses. Fait que, puis comme j'ai dit, même le 1%, ce sont des millions de personnes qui se bataillent entre eux. Tu sais, il y a pas, c'est pas comme dans James Bond. C'est pas comme dans James Bond où... Ah bon, allons-y en français, ma chère. Excellent. C'est pas comme dans James Bond où t'as un espèce de gros cerveau. Puis encore là, si tu regardes tous les James Bond, c'est le méchant cerveau, il se fait tuer, il y en a un autre qui pousse. On est toujours dans l'espèce de serpent. Hein. Tu coupes la tête, il y en a un autre qui repousse. Puis fait que c'est ça l'espèce de mythologie que j'appelle, moi, de la mythomanie collective qui savent manipuler. Fait que là, ce qu'ils doivent faire, ces contrôleurs-là, c'est que là, ils se battent tellement entre eux, ils font tellement de cochonneries, que, évidemment, le commun de nous tous, on le ressent pas tout le temps, puis des fois, on le ressent, on subit les conséquences de leurs affaires. Mais maintenant, s'ils sentent qu'ils vont perdre le contrôle, parce qu'encore une fois, ils ont pas le pouvoir, ils ont juste un certain contrôle, puis ils ont un contrôle de tout ce qui est sensualiste et matérialiste. Parce que au niveau spirituel, ils n'ont rien. Puis au niveau psychologique, malheureusement, ils nous manipulent, ils font notre consent. C'est comme exactement comme une hydre. Et puis, fait qu'il faut qu'ils fassent des passages. Puis des passages qui est une phase, comme tu as dit, de hardship and growth. Mais l'initiation, c'est ça, elle peut avoir différentes facettes, mais eux, à leur niveau du contrôle des masses, puis du contrôle du jeu, puis de la vie, puis de comment que... C'est comme Costa Gavra dans son film Amen. Je sais pas si vous l'avez vu, le film Amen, avec Vincent Cassel. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, les nazis. Et on est dans la période où les nazis testent leur gaz sur les enfants trisomiques, puis les impotents, puis les servent plus à rien dans la société allemande. Et puis là, il y a un prêtre de Berlin qui s'en va au Vatican, puis il dit « Non, mais il faut arrêter ça, vous comprenez pas. » Puis là, tout le monde se ferme les yeux, tout le monde laisse faire. Tout le monde... non, les Allemands, ils peuvent pas faire ça, voyons donc, c'est des gens civilisés. Ils vont pas faire de l'eugénisme, puis de l'euthanasie, puis tout ça. Surprise. They were doing it. So, beaucoup de gens pensent aux 6 millions de Juifs, puis aux 20 millions de Russes qui sont morts. Que Dieu les bénisse si vous croyez en Dieu ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, il y a des tziganes qui ont passé, des homosexuels, des musulmans, tout le monde y passait, des catholiques, et les gens impotents. Fait que ce qui se passe, c'est que ça se fait toujours, puis c'est là que les conspirations rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas de conspirationnistes, ça n'existe pas. En tout cas, c'est sûrement pas les gens qu'on suit sur Twitter, Daniel, qui sont des conspirationnistes. Parce que eux, ils veulent plutôt dévoiler ce qui se passe, mettre en lumière les conspirations. Les conspirationnistes, c'est ceux qui ont décidé d'avoir des agendas cachés. Alors, ce qui arrive maintenant, et pourquoi je dis que c'est initiatique, c'est qu'en fin de compte, peu importe le virus d'où il vient, la pandémie, c'est rendu tellement plate et tellement compliqué à 8 milliards d'habitants de faire quelque chose qui va bouleverser les gens, c'est qu'il faut y aller dans une magie de manipulation mentale.
et puis d'amener comment on va faire un rite initiatique. Non pas tellement pour grandir, parce que ton explication, je l'aime dans le sens où elle peut aller à n'importe quel humain, n'importe quel animal qui est en train de grandir, ou nous-mêmes, hein, je nous vois souvent comme des espèces de chenilles quand on est dans notre corps. Le corps est un cocon, la terre est un cocon, et quand on meurt puis qu'on s'élève, ben on devient le papillon qu'on a toujours été dans le fond puis qu'on doit être. Et le papillon, c'est un bel être de lumière. Fait que ça, c'est une belle initiation. Ça, c'est l'aspect, je trouve, chaleureux, lumineux, amoureux et beau de c'est ça, de l'initiation. Puis comme tu le décris si bien, Daniel. Mais moi, ce que j'ai su depuis mon fameux voyage en bateau au Delaware, puis depuis ce que mes oncles m'ont appris, puis les études du temple qu'on m'a fait faire, hein, c'est que là, ces élites-là, à chaque fois qu'ils font des événements majeurs, il faut qu'ils se réorganisent. Puis c'est pour ça que les récessions sont cycliques, parce que ça, c'est la guerre entre eux, mais qui affecte tout le monde. Parce qu'évidemment, si tu as quelqu'un qui, matérialistement, est un entrepreneur qui a créé, je sais pas moi, 200 000 jobs, puis qu'on lui fait faire faillite parce qu'il dérange dans le 1%, ben ces 200 000 jobs-là, il y en a plus. OK? Fait que c'est ça. Nous, on subit toujours les dommages collatéraux de leur petite guerre, de leur conflit dans le 1%, le 3%, si tu veux. Et là, ce qui arrive, c'est que 2020, moi, je l'avais senti, parce qu'ils adorent la numérologie, ils adorent tout ce qui est un peu magique, tout ce qui est un peu occulte dans le sens qu'on le voit pas, mais qui est là. Puis, ils font des calculs basés sur le calendrier grégorien soit, c'est sûr, c'est celui qu'on a pour l'instant. Fait que 2020, en numérologie, je sais pas si vous êtes bons là-dedans, Devina et Daniel, mais en numérologie, 2020, ça fait 4. On est d'accord? Et 4 est le nombre primaire d'un autre chiffre double, qui est très important pour ces apprentis sorciers-là, ces contrôleurs-là, qui est le 13. Puis ça, ils ont volé ça aux Égyptiens, aux Mayas, aux Sumériens. Et 13, 3 plus 1, 4. Donc, 20 plus 13, ça fait 2033. Puis 2033, le 33, pour eux, c'est l'angle. C'est l'angle du soleil entre les solstices. C'est le window de passage et de transformation. Fait qu'ils jouent beaucoup là-dessus. Et puis, tiens, je vais le mettre sur le live pour pratiquer ça. Donc, fait que là, moi, quand j'ai vu ça arriver, puis quand j'ai vu 1989, 17 octobre 1989, la première brique du mur qui est tombée à Berlin, j'ai commencé à faire des calculs. J'ai dit, voilà, on s'en va là. Fait que là, ils avaient fait l'agenda 21 pour le 21e siècle. Ça ne disait pas quelle date. Beaucoup de gens ont pensé que c'était l'an 2000, avec le bug de l'an 2000. Non. Ça, c'était juste de la machination. C'était pour voir à quel point les gens peuvent être crédules, contrôlables, manipulables. Puis ça, sont arrivés à niaiser avec mes frères et cousins Maya, la fameuse année 2012, alors que moi, j'ai toujours su. Moi, ça fait depuis 1989 que je vais dans le Chiapas, puis au Yucatan, puis que je m'instruis avec eux. Je savais très bien que c'était juste la fin d'un cycle galactique de 5125 années. That's it. OK? Il n'y avait pas de fin du monde là-dedans, il n'y avait pas de what have you. Mais évidemment, nos contrôleurs, pour ça, il faut qu'ils fassent. Eux, les contrôleurs, ils ont besoin de la peur, puis ils se nourrissent de la peur, puis de notre peur à nous. Alors, plus on est en amour, plus on s'aime, plus on envoie de l'amour, plus on envoie un message de lumière, plus ça les énerve. Parce qu'ils savent qu'avec ça, on va devenir très solide, puis qu'on va reprendre notre pouvoir et le pourquoi on est venu faire l'expérience sur Terre. Et ça, ils veulent pas parce qu'eux autres, ils ont rigué la game pour la jouer comme ils voulaient. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Je sais que c'est très ésotérique, mais je suis sur mon canal personnel, fait que j'en profite. Sur Agile Lounge, je dirais peut-être ça autrement, puis en même temps, je sais pas, j'aurais un topic comme ça. J'ai osé, avec la grande réinitialisation, de parler un peu des schèmes, mais c'est toutes des choses qui sont là. De toute façon, on est dans l'époque de la révélation. Alors que des gens comme, je vais me permettre de vous inclure là-dedans, je pense que vous êtes assez éveillés. Vous voulez pas la révélation, vous voulez l'éveil, l'élévation. Au lieu de révélation, c'est l'élévation. OK? Parce que n'oubliez pas une chose, dans la langue française, en tout cas, je ne sais pas Devina en English, en Punjabi, mais en français, quand tu mets un « re » devant quelque chose, c'est que tu fais un reverse, tu fais un renversement de la chose. Fait que quand les gens ils parlent de révolution, c'est qu'ils veulent stopper l'évolution. Et puis en général, oui, quand on regarde la plupart des révolutions, oui, ça change le système, oui, ça fait une révolution en termes astrophysiques, je comprends que ça révolve, mais là, on parle pas du verbe révolver, là, qui lui nous permettrait d'avancer, hein. C'est comme quand je dis souvent, il y a 3 côtés à une pièce de monnaie, à une médaille.
il y a la pile efface, mais il y a aussi la tranche qui te permet d'elle de faire une révolution en termes du verbe révolver, donc d'avancer, de tourner. Mais ça veut dire que tu avances dans la bonne direction. Il n'y a pas de droite ou de gauche, il n'y a pas de centre, il y a juste qu'est-ce que tu as envie comme amélioration de toi-même et de la société. Fait que ça peut être dans n'importe quel sens. Absolument dans n'importe quel sens. Il faut vraiment être ouvert aux multitudes de possibilités. Parce que quand tu te fermes dans le conservatisme ou dans le pseudo-progressisme, t'es pogné dans un schème où là, tu es obligé de choisir une dualité, pile ou face, mais tu vois jamais la tranche. Tu vois jamais la tranche qui, elle, te permet d'avancer avec les deux bords. Pardon. Et non, je ne tousse pas à cause du COVID, je tousse à cause que je suis un peu déshydraté. Alors, excusez-moi, là, j'ai l'air d'un professeur plate et endormant. J'espère que vous me suivez toujours. N'hésitez pas là, à poser des questions ou à m'interrompre ou à me dire que j'ai tort dans le chat, s'il vous plaît. C'est aussi un moment pour vous. Je vous remercie d'être là avec moi dans cette expérience. Donc, c'est ça que je trouve fabuleux là-dedans, c'est que c'est in plain sight. C'est pas tout le monde qui peut voir ça. Puis moi, je suis pas là pour convaincre personne. Je fais juste partager mes apprentissages, puis ce qu'on m'a enseigné aussi, puis ce que j'ai découvert par moi-même, parce que c'est un mélange de tout ça. Puis c'est clair que là, le COVID, c'est un peu comme Alexis il explique, c'est un peu comme d'autres l'expliquent. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Puis à la limite, nous, on n'était pas là. On était tous trop jeunes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je me souviens que mon grand-père me disait souvent, pour quelqu'un qui était à Montréal, parce qu'il était à Montréal, il disait, c'est loin. Qu'est-ce qu'il me dit que c'est vraiment le bordel? Puis il y avait des correspondances quand même avec la famille qu'on avait en Pologne. Puis oui, ça bardait, ça se promenait, mais c'est que, tu sais, l'histoire va nous dire si c'était si grave que ça. L'histoire va nous dire si c'était si grave que ça ou pas. J'ai beaucoup aimé un urbaniste, John Dahl, qui était à Sophie & Co, Sophie chez Bernadette, sur RT America, RT Global. Lui, il disait, là, il y a plein de gens d'urbanistes, ils veulent tout reconfigurer les villes de façon permanente à cause des infections. Non, il ne faut pas rentrer dans ce folie-là. Puis de toute façon, là, l'initiation, c'est ça, je vais revenir à ça. Là, ils nous font vivre, puis c'est vraiment des rites initiatiques. Puis ils font avancer leur agenda. Puis là, leur agenda est quand même pluriel, parce que là, ils s'entendent pas. Puis là, comme Alexis décrit si bien, mais dans ses mots un peu plus matérialistes, c'est correct. Moi, je vais y aller dans un côté plus ésotérique, OK? Puis Daniel, si tu suis Alexis Cossette, tu vas voir que ce que je dis se colle quand même, mais d'une façon plus ésotérique, c'est-à-dire de l'autre côté de la médaille, dans la tranche. Moi, je suis dans la tranche, hein, alors que lui a tendance à polariser les choses. Puis c'est pas un reproche que je lui fais, là, il y a une très bonne analyse. Bon, toutes les deux aussi lui, il a fini sa science politique, moi je l'ai pas fini. Je suis allé en physique à la place. Mais moi, ce que je peux constater, c'est que ce que je veux vous apporter comme observation, comme compréhension, c'est toute cette espèce de cheminement-là, où est-ce que là, l'initiation qu'on nous fait, puis quand on voit justement mettons le clan Trump, on va l'appeler comme ça, parce que c'est pas vraiment Trump qui mène le jeu, mais il fait partie de ce jeu-là. Il fait quand même partie des contrôleurs, lui aussi, mais ce sont des contrôleurs qui sont pas autant technocrates ou autant contrôlants. Eux, ils se disent, merde, faut quand même laisser de l'espace, faut quand même laisser de la liberté pour que les choses bougent puis que ce soit naturel, parce qu'on veut pas avoir les lois cosmiques qui vont nous rentrer dans la tête. Ils sont quand même plus sensibles, malgré que ce sont des espèces de pseudo-conservateurs, parce que les gens qui ont mis Trump au pouvoir, dites-vous que c'est quand même un complexe de patriotes militaires qui en a marre du complexe militaro, puis surtout des traîtres qui étaient en train de détruire l'Empire américain, la nation américaine, qui est, qu'on en veuille ou pas, c'est le seul pays qui, quand il a fait sa révolution, a été une évolution. OK? La France, c'est absolument pas une évolution. C'est un remplacement de la monarchie par la royauté. Lapsus, c'est... Ouais, ben c'est ça. Monarchie par la royauté. C'est peut-être ça que je voulais dire, parce que les bourgeois, surtout parisiens, ils ont rapidement, avec Napoléon, agi comme des rois. Fait que qu'est-ce que ça donnait de décapiter des rois? Fait que anyways, la Révolution française, pour moi, c'est une perdition totale. C'est du sensualisme à son plus grand point. Mais au niveau américain, je pense quand même qu'ils ont mis un standard de société, hein, the land of the free, the land of the brave,
Ah, en tout cas, je me souviens pas. Land of the Brave. Aidez-moi. J'ai oublié. Je suis un peu trop distrait parce que je veux sur le point de l'initiation. Mais en tout cas, on est littéralement rentré dans un rite initiatique. Puis, si vous regardez, là, moi, j'ai pas encore la maîtrise des écrans, là, comme Alexis. Puis je veux pas faire ça, je vais le faire à ma façon à moi. Puis, vous pourrez chercher ou je pourrais vous envoyer des liens après si ça vous intéresse. Mais, quand on regarde Greta Thunberg, c'était carrément, comme vous avez sûrement vu ça l'automne passé, là, le monde les plus éveillés vous le donnait, là, vous donnait les cues, là, en sortant des photos des jeunes filles de la Géorgie, de l'ex-Union soviétique, hein, avec les tresses, puis un peu le même type là, de parler. Puis, tu sais, Staline envoyait ces petites filles prévenir les républiques puis les soviets de qu'est-ce qui s'en venait. Puis, tu sais, how dare you! Elle nous a prévenus en septembre qu'il s'en venait avec quelque chose. On n'a juste pas écouté. Moi, j'ai écouté, puis j'ai compris, puis je le savais. Mais je savais pas quand est-ce que ça arriverait, puis comment. Puis je pensais pas qu'il répéterait une affaire de virus comme en 2009 avec le H1N1 puis tout ça. Tu sais, je pensais que ça serait plus une tentative de... Mais anyways, là, on rentre dans des tableaux initiatiques assez forts. Fait que là, puis il n'y a rien de mieux. De Mont Blanc, c'était The Land of the Free and the Home of the Brave. Je pense que c'est ça, en tout cas. C'était ça, Mont Blanc. C'est-à-dire que les États-Unis, c'était le Land of the Free and Home of the Brave. Je sais pas si tu peux me corriger, là, mais c'est ça. Puis, salut ta femme de ma part. Alors, devinant, t'as pas trop perdu en français? Ouais, t'as un petit peu d'attention ici aux autres. Puis, je vais essayer d'être plus succinct, là. Je m'excuse, je m'emballe un peu, puis je divague du coq à l'âne, là. Mais, donc, l'idée essentielle, c'est que rien de mieux qu'une crise sanitaire pour faire un rite d'initiation qui peut toucher au moins le 2/3 de la planète, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde là, qui est connecté. Là. Faut pas s'imaginer. Moi-même, quand je vais au Yucatan, dans mes communautés, ils ont peut-être des Android ou des espèces de téléphones pseudo-intelligents qui leur permettent d'aller sur WhatsApp et qui leur permettent d'avoir un petit peu de choses mobiles, mais on est loin d'être capable de leur jouer dans le cerveau à ces gens-là. Et puis, le Yucatan, c'est pas à 10 000 lieues. Fait qu'imaginez le quart monde au Brésil, dans la zone amazonienne, ou nos cousins africains, puis même peut-être des régions de l'Inde, ou du miroir, tout ça. Donc, fait que, tu sais, fait que là, en créant une crise sanitaire comme ça, puis tout ce qu'on met en place, moi, ça me fait un peu glacer. Quand je pensais à mon grand-père qui m'avait parlé de différents rites initiatiques collectifs, c'est exactement ce qu'ils nous font. Le port du masque, d'ailleurs, c'est rien que ça. On a entendu plein de choses, puis je sais que politiquement, puis matérialistement, on parle c'est de nous effacer notre identité, oui, d'un sens, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que dans des grands rites initiatiques de certaines loges franc-maçonniques et autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont te bander les yeux, ils vont t'empêcher de parler. En fait, ils te mettent en isolation, hein, comme les grands moines tibétains, comme les grands moines jésuites de l'époque. Puis je pourrais vous donner plein d'autres références comme ça. Ils s'en allaient faire un 40 jours, hein, c'est toujours une quarantaine de silence total, d'isolation. Ils étaient isolés pour pouvoir ensuite ressortir. Mais quand ils ressortaient, ils devaient encore garder le silence. Fait qu'ils avaient besoin d'un masque où ils se mettaient dans des capuchons. C'était pour ça, les grands capuchons. Fait que tout restait caché jusqu'à temps que la révélation, malheureusement, ce n'est pas l'élévation, la révélation pouvait arriver. Et puis, et là, la révélation était toujours accompagnée d'un objet, d'un fétiche. Et puis là, on se rend bien compte qu'en 2020, l'objet et le fétiche, c'est un petit peu le vaccin qui va apparemment nous guérir. Fait que vous voyez, les 3 étapes sont là. On a l'étape de l'isolation, OK, qui a un autre nom pour ça au niveau biblique, là, mais je suis pas très religieux. Puis j'ai oublié mon catéchisme, ça fait un bout de temps, mais puis peu importe les religions, hein, je parlais des Tibétains tantôt, ils font tous ça. Regardez, même dans les Scriptures, Jésus aurait été plus de 40 jours dans le désert pour réfléchir puis apprendre. C'est toujours le même principe. C'est que tu veux comme te nettoyer l'esprit, tu veux vider ton esprit. Exact. C'est ton ressenti. Ça fait qu'on est carrément là-dedans, puis on est tous poussés là-dedans collectivement. Puis regarde comment les médias y aident, parce que là, ils répètent sans cesse it won't be normal again, it's going to be a new normal, a new down. Puis à chaque fois que vous entendez new down, un nouveau jour, c'est qu'on veut nous forcer vers une révélation, mais c'est pas une élévation.
Alors que moi, je vais vous parler d'un nouveau monde d'amour. Et puis, en fait, je suis même pas obligé d'utiliser le mot nouveau. Parce que, à chaque seconde, j'ai commencé ça il y a combien de temps déjà, là? Ça fait 1h20, my God, OK. Il y a 1h20, c'était nouveau, mais là, ce qui va se passer dans la 1h21, c'est nouveau aussi. Fait que c'est quoi ce New World Order? Ça n'existe pas. C'est un World Order, mais qui devrait se transformer. Mais moi, ce que je propose, c'est pas un nouveau jour, une nouvelle nuit. Ou non, je propose que nous ayons enfin notre journée pour laquelle... Ah, puis là, je fais du Franglish, là. Journey, a travel, un voyage. On est venu s'amuser sur Terre, on est venu avoir du fun, on est venu apprendre à rire avec Sexy Brian. On est venu penser que Daniel le sort avec t'as pas ton avatar ici, mais si tu le verrais, Davina sur Twitter, son petit avatar, je pensais que c'était Russell Brand qui était sur Twitter. Puis que, fait que tu sais, je veux dire, non, mais c'est comme, on est là pour avoir du fun, bordel de merde, pour danser, pour chanter, pour contempler la lune, l'eau, se baigner, sentir les choses, puis après ça, retourner à la lumière comme un beau papillon qui a grandi, on espère. Tu sais, puis là, il y a ces estis de Mongols-là qui restent dans le reptilien avec le striatum. Je le sais, je radote, mais c'est important. Puis là, eux autres, ils pensent, là, un peu comme Bill Hicks, il fait dans son petit vidéo que j'ai posté tantôt. Ah! Ça doit être vrai parce que je le sens sensuellement. C'est à moi, my precious, don't touch it. I will kill for it, tu sais. C'est des malades, c'est des estis de malades, c'est des junkies. Puis regarde juste les smirks de Bill Gates. Puis regarde même les smirks moi, j'ai pas écouté ça, mais j'ai vu quelques gens qui ont posé des vidéos vraiment intéressantes où tu vois mon François Legault, là. Tu sais, quand l'autre, yes, you look alike on your avatar, though. C'est, tu sais, c'est comme, man, j'en reviens juste pas. Comment les gens se rendent même pas compte, puis comment que là, maintenant, c'est in plain sight, c'est en plein dans ta face. On te prévient de plus en plus rapidement. Il y a une accélération. D'ailleurs, dans mon domaine business sur LinkedIn, depuis le mois de mars, c'est qu'ils sont fatigants. Ah oui, le COVID, il faut prendre ça du côté positif avec c'est une accélération de changement. C'est clair, mais est-ce qu'on peut ne pas se faire dire quoi faire, quoi penser et comment changer? Est-ce qu'on peut être les acteurs de notre propre transformation, de notre souveraineté individuelle? Puis moi, je suis très, très content. Je suis en train de me monter une équipe business et technologique pour contrer le Québec numérique d'Éric Kerr, pour contrer avec du business agility puis du conscious leadership, pour contrer cette maudite consensus qu'on veut nous imposer dans tous les domaines. Là, je parle de mon domaine d'affaires en agilité d'entreprise. Moi, l'agilité d'entreprise, ça touche tellement de domaines, principalement les technologies de l'information, mais ça touche des domaines d'affaires, puis du développement de produits, puis du développement personnel. Fait qu'il faut pas être dans le consensus. Le consensus est extrêmement dangereux pour la vraie diversité. Je dirais même pour la biodiversité spirituelle. Fait qu'il faut combattre ça. Puis l'initiation, comment on va en sortir de là? Mais j'espère que ça va être avec plus de souveraineté individuelle et que plus on va être fort, qu'on va se connaître soi-même, qu'on va avoir une estime de soi qui va avoir grandi. Parce que, tu sais, il faut penser à ceux d'entre nous, à celles d'entre nous. Ah, c'est drôle, je peux plus voir les messages, pourquoi? Puis tu sais, tu pourrais ne pas être d'accord avec moi, Daniel, puis je t'aimerais quand même, c'est important. Tant mieux si on think alike, puis ça fait toujours du bien de partir avec ça, mais moi, je m'estime jamais. Si tu as une autre idée, je vais l'écouter, puis on va regarder, ça peut prendre d'autres directions. Moi, je suis vraiment, vraiment ouvert là-dessus. Je sais que sur Twitter, des fois, on déconne un peu, ça paraît pas, puis on est plus là comme dans un genre de combat de mots, mais en général, moi, j'essaie toujours d'amener la petite touche lumineuse et amoureuse de compréhension, au-delà de la compassion, je te dirais même. Parce que la compréhension peut amener la compassion. Je sais pas si vous voyez la lune, vous aussi, mais c'est un beau quartier ce soir. Alors, fait que c'est ça, je pense que je vais arrêter là parce que c'est un peu trop. Je sais pas si je vais. Fait que moi, je pense qu'on est carrément dans cette espèce d'univers-là d'initiation. Fait que là, après ça, c'est ça, c'est quel genre de monde on veut se donner ensemble. Mais ça va aller avec également comment nous,
Désolé, je suis d'accord. Je veux pas que tu sois d'accord, je veux que tu sois contre moi. Je veux que tu me dises que je suis un illuminé, un covidio. Mais c'est ça, fait que moi, c'est drôle parce que j'ai même pas peur. Sauf que je m'en fous pas, parce que s'en foutre, ça, on rentrait dans une forme de nihilisme. C'est pas nécessairement souhaitable. Mais je ris de ça, puis c'est drôle à dire, hein, mais je sens que depuis que ma maman est partie l'année passée, ça fait à peine 13 mois qu'elle a quitté la Terre, je me sens un peu comme dans Star Wars, Daniel, Devina. Tu sais, quand Obi-Wan Kenobi, il dit à Darth Vader, dans le premier film, là, il dit « Si tu me tues, je vais être encore plus puissant. » Ben, sérieusement, la connexion que j'avais avec ma mère vivante, là, c'était pas toujours rose, là. Tu sais, une mère puis un fils, ça peut faire ce que ça fait aussi, mais je ne pense que à tout l'aspect positif qu'elle avait, toute la force qu'elle avait, puis j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'elle m'accompagne dans le rite initiatique, puis qu'elle me rassure tout en me disant que de toute façon, c'est pas grave, c'est pas ici que ça se passe pour vrai, c'est après. Puis elle dit, je te le confirme, je suis dans l'après. Fait que traitez-moi de fou si vous voulez ou pas. Puis Daniel m'a dit l'affaire, faut que je t'en reparle. J'étais vraiment, wow, quand j'ai vu tes cœurs mauves, qui est la couleur préférée de ma mère, puis tu dis que c'est ta couleur préférée, j'ai fait comme, man, is it a sign or something? I don't know, but that was like, wow! Tu sais, c'est, parce que moi, c'est ça, je suis authentique comme ça. On se connaît pas, on va peut-être apprendre à se connaître, puis écoute, je sais pas de quel bout que t'es, mais s'il y a d'autres rassemblements, je vais peut-être aller quand même faire un tour. Même si je sais que cette fin de semaine, je suis pas allé, j'ai préféré aller à Maniwaki avec des Abénakis puis des amis, me ressourcer en forêt, puis aller chercher d'autres vibrations pour envoyer justement dans l'univers. C'est peut-être mambo jumbo un peu, là, mais moi, c'est ça qui me faisait du bien. J'avais envie d'entendre la pluie sur des pins et des épinettes bleues, plutôt que d'aller me ramasser sur le Mont-Royal. Parce que dans le mouvement qu'il y a des bons gens, il y a des mauvais gens, mais c'est la vibration, l'intention. J'ai un petit peu de misère avec ça. Exact. Fait que c'est pour ça que là, j'ai pas allé. Mais là, s'ils en refont d'autres, sur le Mont-Royal, je n'irai pas Émilie Gamelin, parce que ça, c'est une piquerie à ciel ouvert. Puis en plus, c'est une trappe à souris pour la police, si jamais ça revient mal. Fait que moi, ça m'intéresse pas. Alors que sur le Mont-Royal, ben, tu peux prendre le bar où tu veux, là. Tu peux monter au lac au Castor, relaxer, puis whatever. Puis s'ils font ça en même temps que le tam-tam, ben ça va gonfler le nombre. C'est ça que j'ai suggéré, moi, mais ça n'a pas réagi trop fort. Le monde, ils sont concentrés sur des choses des fois un peu bizarres. So anyways, avez-vous des commentaires, des questions? Là, je vous laisse le plancher pour peut-être quoi, 10-15 minutes, si ça vous tente. Moi, je pense que j'ai assez parlé, j'ai trop parlé, là. Ouais. J'ai pas vu, je sais que j'ai vu dire à quelqu'un que c'était pas une bonne place, Émilie Gamelin, après avoir mis son poster, puis moi j'ai écrit en dessous. Fait que peut-être qu'il a retweeté ça ou il l'a fait à sa façon. C'est correct. Ça, je m'en fous, là. Je suis pas. Je pense que j'étais pas tout seul à. Ah, c'est normal. Davina Darling. Did we lost you with the French? Comment c'est la musique avec mon gain en ce moment? C'est trop fort, parce que j'utilise un Blue Yeti qui capte tout. Ah, moi, je suis dû pour danser, là. Je pense qu'à la prochaine pleine lune, s'il fait beau, je m'en vais dans le bois, puis je vais danser sur du trance.
J'ai beau avoir 45 ans, je suis un adulte responsable, mais un ado attardé. On LinkedIn? Okay, well... ouais. Screenshot on LinkedIn. Ouais. Comme j'ai dit, c'est le canal expérimental ésotérique de Frédö. C'est sûr que j'accepte qui je suis, mais I'm already, even with Agile Lounge, Divina, a lot of people think I'm too much in business agility. And anyways, I'll let you do whatever you want, no problem. Let it be, let it flow, let it flow. Cool. Parce que j'expérimente aussi avec un, je sais pas si tu connais ça, Restream. Moi, quelqu'un m'a parlé de ça. Il y a aussi une gang de Montréal, Live Scale, Live Chat, Live... Mais ça, c'était pas pourri, j'arrivais pas à sortir nulle part. Puis là, ici aussi, c'était compliqué. Puis j'ai l'impression que les freebies, les choses gratuites, c'est pas tellement... comment on pourrait dire ça? Elle est trop fort. La musique est trop forte. Ou je parle trop proche du micro, je sais pas. Dis-moi. Parce que le Blue Yeti, là, quand je t'en omni... comment il appelle ça déjà? Il pourrait capter... l'autre fois, je faisais une formation, parce que j'utilise en formation aussi. Je fais des formations virtuelles sur Zoom. Puis on entendait... je suis dans un penthouse, mais là, il y avait un backslash de son d'un camion. Ce n'est pas tech du tout. Es-tu comme... je sais pas si tu connais Jay sur Twitter, qui est plus que je pense, son arrobas. Lui, il élève des poulets. T'es-tu un collègue agriculteur comme lui? Que j'ai un immense respect d'ailleurs. Moi, justement, mon grand-père que je parlais tantôt, il était un homme multidisciplinaire, mais il m'a appris tellement sur les plantes, les arbres. Pam, 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 pam. Alors, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous remercie d'être passé, de m'avoir accompagné dans cette expérience technique et à la fois d'avoir pu célébrer la journée hors temps du calendrier de Tzol'kin Maya avec moi et puis d'avoir écouté ce que je pensais de la période initiatique sans avoir rentré trop peut-être dans le détail d'enseignement parce que ça, on pourrait faire ça si vous venez prendre un verre sur ma terrasse. Wow, c'est cool, Daniel. La ferme Malva? C'est ça? Envoie-moi le lien si t'en as un ou je te recontacterai peut-être sur Twitter que si vous vendez des choses, on pourrait vous aider à vous faire connaître parce que j'ai aussi une entreprise de social media marketing and so on. Je sais pas c'est quoi le délai.
Divina! Alright, so comme on dit en maya, ça je vais vous apprendre une belle salutation, puis on va se saluer comme ça. En maya, quiché, particulièrement quiché, parce que le maya c'est du Salvador jusqu'au Chiapas, là, il y avait plusieurs déviantes. Ok, tu vas pas pour l'instant, mais c'est à venir. Gardons contact, puis bon écoute, surtout en période qu'on est là, on pourra faire des échanges peut-être. Même pas besoin de facturation ou quoi que ce soit. Quand ça ira mieux, on rejouera au Monopoly, mais on s'en parle. Moi, j'adore faire connaître les autres entrepreneurs. Ça fait partie de la fibre d'Agile Lounge, puis de Power Communication. Power Communication, on fait connaître les gens. Fait que c'est ça, en maya, quiché, c'est le in la kesh. Je vais vous l'écrire. In Lakesh qui veut dire je suis un autre toi. Et en général, la personne qui reçoit le In Lakesh va répondre Alaken. Et comme vous savez, kin c'est jour. Donc, je suis un autre toi. L'autre répond Alaken. C'est un peu comme bienvenue, mais dans la sens même du quiché, Alakin, c'est de ce jour, je t'accueille dans ce jour. Fait que je suis un autre toi, je t'accueille dans ce jour. C'est une forme de salutation, Maya quiché. Et puis pour les Yucatecquois, eux, ils vont l'avoir plus comme ça, Alaken, parce qu'ils vont dire, ils vont répondre au Esh, c'est autre toi. Ken, c'est je suis toi. In Lakesh, je suis un autre toi. Et ils vont répondre à la Ken, je suis toi. Allah, c'est je suis. Allah, c'est je suis. Fait que comme deux versions. Et puis, évidemment, si vous faites vos propres recherches, vous allez découvrir des interprétations du In Lakesh comme étant une famille galactique. Certes, c'est une interprétation, encore une fois, New Agers. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça bien intéressant. Mais en réalité, le In Lakesh, c'est évidemment, pour certains Mayas de d'autres contrées de la Mésoamérique, c'était aussi une façon de parler de rassemblement. Parce que si on est un autre soi, si vous êtes un autre moi, c'est qu'indéniablement, vous faites partie d'une famille, et ce serait d'une famille cosmique, parce que ça va au-delà de la famille de sang matérialiste et sensualiste de cette planète. Et puis, comme pour finir sur ce que Michel Chartrand nous disait au Québec, si le soleil est notre père et que la terre est notre mère, toi et moi, nous sommes des frères et sœurs. YouTube a planté! Quel bout t'as perdu? In Lakesh ou Alaken? Je sais pas si on a perdu Devina aussi. Je vais rester un petit peu jusqu'à temps qu'elle me dise un petit bonjour. Ah, c'est Jacques Grimaud que je cherchais tantôt. Ouais, Jacques Grimaud, il est intéressant, mais des fois, je le trouve comme tout bon français. Hein. Vous savez, les Français, parfois, disons que on est un peu chauvin, on est un peu petit Joe connaissant. Alors, je vous dis pas les deux premiers. Attends un peu. Là, je vais mettre le lien d'une explication très holistique de notre ami Jacques Grimaud que je vous parlais, qui est un peu, tu vas apprendre le français, Devina, tu vas voir, tu vas même apprendre l'arrogance française avec ce mec. Ben, il est intéressant, il y a des choses intéressantes, si ça vous tente. J'ai mis un lien là. Il parle justement de matérialiste, sensualiste, qui peut aller au scepticisme et au nihilisme. Faut faire attention à ça.
C'est exactement ceux qui utilisent le striatum, ce qu'ils font. Fait que les deux premiers, in lakesh, c'est je suis un autre toi. Là, je le résume. Tu iras voir le replay, puis t'écouteras ça. Puis à la ken, la personne qui... Moi, je te dis in lakesh, donc je suis un autre toi. Une forme de salutation. Ben, il y a kiché. Et l'autre va répondre souvent à la kin. Mais à la kin, c'est je suis du jour. Donc, j'accepte cette journée que nous sommes un autre soi-même. Mais dans certaines autres contrées, comme du Chiapas ou du Yucatan, ils vont dire à la ken, K-E-N, pour dire je suis toi. Donc, c'est pour confirmer que si moi je t'ai dit je suis un autre toi tu me confirmes, oui, je suis toi. Donc, in lakesh, à la ken. All right? Fait que quand tu me vois écrire ça, là, c'est parce que c'est une forme de respect. Peut-être pour Devina, ce sera encore là. Je sais qu'il y en a qui font des liens des fois entre le In Lakesh Maya, de cette espèce de famille cosmique ou galactique, qui se rapproche de certains pans de l'hindouisme, je pense, avec le namasté. Ça peut être un peu comme le namasté, une reconnaissance, une gratitude totale. Alors, ben écoute, Devina, on l'a peut-être perdu, je sais pas, j'ai trop de consoles écrites. Non, il y a 5 personnes apparemment, donc on est espionné par 2 personnes. Parce que ça dit encore la même chose, il y a 5 personnes sur le watch, il y a 3 personnes d'engagées parce que vous êtes dans le chat. Vraiment, la troisième, c'est moi parce que c'est Restream, cette fois-ci, qui doit prendre une place. Alors, mes chers Devina, je te dis salut, si tu es encore là. Daniel, merci d'être passé. Merci pour tes cœurs mauves, ça m'a vraiment fait quelque chose de spécial, je ne sais pas si tu l'as senti. Fait que je vous souhaite une bonne soirée là-dessus et à la prochaine, qui sait. Ciao!